as you all know, like, the time frame that I came into the job and getting prepared for this big tournament is basically it's a very short time period. I would really prefer to have more days, but I think the time that we had, I think we got the best out of everything. And a few more days to go, and looking forward for it. And then I think the final prep will be in Oman, playing these three practice games. So I think we are on the right track, and I have the full confidence of the boys that they will be in their peak when the tournament when we reach the tournament. Coach, how do you take the tournament in Oman, especially the quadrangular tournament? How do you look at that tournament? It's I think like those games are tough games for sure. They are the best. I mean, best teams that in the market we are playing. Yeah, I mean, it's a kind of a, I won't say a gamble, but like, it's a decent challenge, before a big tournament. But I think looking at all the things that we have at the moment, I think that's the best way to go, because if we had more games and more competitions in the last 2-3 months, I would have preferred a lighter tournament. But given that we haven't played any high competitions in T20 cricket for the last 2 to 3 months, even more, I think it'll be good to have to play against strong teams and going into the tournament. And one more thing is important thing is that um, in the international cricket, like, there is nothing you can hide actually, nowadays with the TV and analyzing and all this stuff. So we also has to learn to uh, adjust things, like, even somebody sees us, or the team that we are going to play tomorrow, if we are playing today, we need to, like, it's all about that level, that on that day how well you played, how the better cricket that you play, a better team will win. So I think we also going to have to get into that mood. So overall, I'm happy how the tournament is set up. We're playing against the teams that we are going to play in the tournament proper as well in the qualifiers. So playing against them will not be about exposing ourselves before taking against them in the qualifiers. Do you think we are kind of get exposed with that sort of matches? No, like, I mean, like I said, yeah, it's a kind of a challenge where, like, I mean, for me, it's a there I look at it in two different ways. One is that we are playing the best teams available in that tournament, and we can actually see who we are, like, when we play against Ireland and Oman and UAE. And the other thing is, like, I just want to see how, like, I mean, there are so many plans that we have. I just want to try different plans and see how we fare, and then we can actually basically select the things that we want to do in the tournament. So I take it positively, what we have at the table. What are your plans with the newcomers, especially Lokesh and Vivek? They are very talented kids. I mean, I'm very happy to have them in the squad. And we have few games before. I mean, I just want to, like I said, like, we're going to test our combinations and earlier, and then everybody, I want to give them an opportunity, and see who comes through, and whoever in form will play. But they are very talented, and I'm sure, like, T20 future is bright when I see these youngsters in Nepal. How have they fared in the training camp so far? That everybody's working hard, but some of them miss a bit of, like, time because of the COVID and all these other stuff. But we are managing well. So hoping, like, like everybody will be available in next few days for training. Coach, leaving Sandeep aside, do you think we lack sharpness in our bowling attack this time around? That's one area actually we worked very hard in the last 2 to 3 weeks.
they are improving, slowly getting into where we want to. Of course, like, we were behind, and now I think I'm happy how they have shape up in the last 2-3 weeks. And at the moment, if you ask me, we are around 60%. We are still need about 20-30% to improve in these next 10 days. So what's your expectation from the bowling attack, especially? We've already seen Nepal doing something very good in from our batting department in our last tournament, but bowling has been a bit of shaky kind of situation for us. What are your expectations, especially with the fast bowlers? I mean, there's enough talent in this group when you take even the fast bowlers and the bowlers that we are taking. Some of them are specialized T20 players who have not played even the last series and before. And you'll be surprised, how good they are, and then shaping up well. I just want to, at the moment, my whole focus is to get the best out of what we have. And if we can execute our plans properly and the bowlers are disciplined, we're going to get through, and we will have a very decent bowling attack. And spinners are shaping up well. All the fast bowlers are knowing what they need to do. So we are on the right track. How do you interpret the two opponents in Oman? How do you interpret the two opponents in the league stage? I mean, Oman and Canada. Oman is a seasoned team playing very decent cricket at the moment, and they are in the World Cup, and I would say that's a team to beat. More than I would say we are not that far from that team, and there are things that we do even better than them as well. But there is an experience side, so we need to play our best cricket to get over them. Canada is a team where always they had good players, and they always in these tournaments they always do well. We need to again play our best cricket to beat any of these teams. And even when you talk about the Philippines, I don't want to take anyone light. This T20 game is you can't say that best teams only wins. Any one player, two player can actually make a difference on a day. So it's for us all about we play our best cricket every day. Which, talking about the batting unit, we've seen improved performance from Nepal in the past tournaments as well. And even in the domestic tournament, we saw a lot of fighting from openers to the middle orders. So how do you take this internal competition to get into the team itself? I'm in a way, I'm very surprised by what I saw when I came back, last month. When I left in 2015, the batting, I won't say we were struggling, but we didn't have that power hitting ability as what we have at the moment. So I'm impressed how the talent has grown up and abilities have grown up, skills have improved. And it's always good to have a competition within the group so that the best guys plays, the guys who are in form can play. I will have a choice to select. So it's good for Nepal cricket to have that competition. So the batting group is looking good. How have you seen the options with part-time bowlers like Sharad, Dipendra, who are good with the bat and can contribute to the bowlers? How does it help in the team dynamics at the moment? That's another advantage that we have. Dipendra bowls pretty well. Sharad can give few overs. Kusal Malla can give few overs. In the fast bowling department, Arif and Bibek can contribute in the bowling department. So we are pretty balanced. I think that's what we want, and I think we got those youngsters, and I think we're going to be a balanced bowling and batting unit. Yeah. The last time Nepal played World Cup was when you were at the helm, and this time we have got another opportunity, and this would be the only second time. So how big of opportunity is this for you and the whole Nepalese cricket? For me, getting into the World Cup is very, very important task at the moment. I know the ODIs, World Cricket League, is happening.
but at the same time, the getting into a World Cup actually give us a boost into the whole system. The tournaments will come, the training opportunities will be there, and going into Australia and participating in that tournament, and the team that we have, actually, I have confidence that we can compete in that tournament as well. So it's very important, like, for Nepal to get in there. Having said that, also, like, I just want to say that if you have like a 14 team, 16 team qualifier, there's always, like, room to lose or have about one bad day here and there, so that still you can come back into the tournament. But when you're having like a 4 team in a group, you can't have bad days. You have to play good cricket throughout that, like 4 days, and going into the semi-finals and through from semi-finals also. It's a bit of a tough tournament that we are going to play, but preparation wise, like I said, and the route that we have taken, I have full confidence, and to answer to your question, it's so important for Nepal to get into this World Cup. But personally, I want to add a bit, because what I wanted to know is, personally, how big does this mean to you? Because the last time you qualified Nepal to World Cup, the cricketing scene of Nepal changed a lot. Like we can say, it came into the mainstream. So how big of challenge or opportunity is this for you personally? Because last participation as Nepal helped Nepal to get into the next level. But for you as a coach, as a person, because there is a lot of pressure on you saying Nepal needed someone better than you. There have been complaints from the fans as well. So how big of this challenge or opportunities for you personally? There is no pressure on me, for sure. Whatever I do, I always push to the maximum, and wherever I work, I have done it, and I have the confidence of doing it again. And it's just have become my normal day's work. So it's just another day for me. I'm every day that it come for me, I'm going to push my best to get the Nepal to the highest level, whatever the way I can. And I don't have any personal agendas or personal things that where as a coach I need to do this and that. When I take a job, I give my 100% to the team. So I want to see everything best happen to that team. Whatever comes on my way, it's let it come. So that's fine with me. Captain side. Yeah, हुन्छ. Thank you, coach. Thank you, Welcome. coach. Thank you, coach. Thank you, coach. भयो विनोदलाई सोध्नु न त सन्दीपलाई क्वेसनै छैन क्या हो सन्दीप भन नि त अब कस्तो छ प्रिपरेसन अब तपाई आफै पनि बिग ब्याश खेलेर फर्किनु भएको छ हैन अहिले अब कोरोना पनि लागेको अरे आइसोलेसनमा पनि हुनुहुन्छ क्या अरे हैन ओभरअल बिल्डअप चाहिँ कस्तो भएको छ टिमको एज अ क्याप्टेन के भन्नुहुन्छ हजुर वी सेट डाउन 2-3 वटा मिटिङ मैले अटेन्ड पनि गरे अनि also went to ground 2-3 days को लागि पनि preparation has been up there सबैजना एकदम राम्रो टचमा हुनुहुन्छ like coach said already कि हामी अहिले 60-70% मा छौं अनि क्वालिफायर्स भन्दा अगाडि चाहिँ हामी definitely would love to see ourselves around 90-95%, which definitely gonna be happen. And the kind of talent like coach already mentioned we have right now, I think if we play somewhere up to our potential, definitely we'll be through. कसै विराटजी सन्दीप सुन्नुहोस् है हजुर सन्दीप कस्तो छ कति दिन भयो आइसोलेसनमा बसेको अनि कस्तो भइरहेछ टिमको प्राय आज ब्याचमा जाँदाखेरि पनि धेरैजना चाहिँ ब्याचमा भएको 5-6 जना नै छैन जस्तो लाग्यो
कतिको गाह्रो भइरहेको छ कोभिडको सिचुएसनले खेलाडीहरू अभ्यास पनि पुगिरहेको छैन यो सिचुएसन चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ बाहिर हजुर अब अरू केही चोइस पनि छैन होइन बट 4 दिन भइसक्यो अब एउटा रुमभित्र नै बसेको छु र अब भनौँ न डेफिनेटली अब जति छिटो हुन्छ ग्राउन्डभित्र छिरेर भनौँ न आफूले बोलिङ गर्न पाए अथवा ब्याटिङ गर्न पाए अथवा भनौँ न टिमसँग प्लानिङहरू गर्न पाए सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ द आम डुइङ अल दिस प्लानिङ अब फोनहरूको माध्यमबाट भए पनि भिडियो कल माध्यमबाट भए पनि तर भनौँ न फिजिकल्ली तपाईँले एउटा प्लान क्रिएट गर्नु चाहिँ एकदम डिफ्रेन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै होइन डेफिनेटली अब 6-7 जना 5-6 जना चाहिँ अहिले स्ट्रगल गरिरहेछौँ हामी कोभिडले गर्दा र होपफुल्ली अब भनौँ न गुड साइन हामी यसलाई पोजिटिभमा के हेर्छौँ भने अब यो टुर्नामेन्टभन्दा धेरै अगाडि नै भइरहेको छ हामीलाई सो भनौँ न टुर्नामेन्टमा जानुभन्दा अगाडि हामी सबैजना ठिक हुन्छ भने स्टिल विल हेभ लाइक 3 or 4 days of practice or 5 days of practice अनि त्यसपछि 3टा गेम छ र त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ सायद हामीलाई अझै भनौँ न थप एउटा एक्सपिरियन्स ल्याउनेछ क्वालिफायर्समा जानुभन्दा अगाडि धेरै खेलाडी त प्र्याक्टिसमा अब जितेन्द्र भयो प्र्याक्टिसमै अभ्यासमै धेरै दिन नआएको पनि देखियो त्यसले गर्दाखेरि अब के प्लेयर नआउँदा टिममै अब चेन्जेस हुने फेरि 16मा चेन्जेस हुने चान्सेसहरू त्यस्तो के छ अब त्यसरी चाहिँ कसरी हेरेछ टिमले किनकि धेरै खेलाडी आज पनि मैले गुलसनदेखि धेरै प्लेयर अब 16मा नभएको प्लेयर पनि धेरै ग्राउन्डमा देखि प्र्याक्टिस गराएको के हो यो सिचुएसन के हो होइन उहाँहरू चाहिँ हामीले अब त्यो सिस्टम चाहिँ एउटा क्रिएट गर्न खोजेको के भनौँ न लगत्तै अब ओडिया गेमहरू पनि हुन सक्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि प्लेयरहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसबाट चाहिँ टाढा नराख्नु सकेसम्म एउटा सिस्टममा रहेको प्लेयरहरूलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसहरूको क्राइटेरियामा राखिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई हाम्रो सबैजनाको सोच थियो र अहिले त फिलहालको लागि अहिले अब भनौँ न अहिले त केही पनि चेन्जेसहरू हामीले गर्ने कुनै पनि सोच आएको छैनौँ तर अब भनौँ न अब सिचुएसन नै त्यस्तो वर्स्ट भयो भने भनौँ न अब वी नेभर नो सन्दीप तपाईँको लागि एज अ क्याप्टेन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्नको लागि आई थिङ्क मेरो लागि भन्दा पनि हाम्रो सबैजनाको लागि चाहिँ त्यतिकै नै इम्पोर्टेन्ट छ होइन इट्स जस्ट लाइक जस्ट लिडिङ द टिम अनि अलि जति पनि एक्सपिरियन्स छ आफूसँग ओभर द इयर्स खेलिरहेको होइन 5-6 इयर्सदेखि खेलिरहेको र सम फ्रेन्चाइज लिगको अब त्यसबाट प्राप्त भएको जति पनि ज्ञानहरूको छ इट्स जस्ट लाइक एउटा लिड गर्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ मेरो लागि पनि र लगत्तै सबै प्लेयरहरूको लागि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ यो टुर्नामेन्ट बिकज भनौँ न we've seen 2014 the way cricket changed completely Nepalma. So it's just we just want to change the definition of cricket. Nepalma अझै पनि धेरै गर्नु बाँकी नै छ. So yeah, just भनौँ न म लगायत सबै प्लेयरहरूको लागि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ यो टुर्नामेन्ट. नेपाल र तपाईँ होल टिमको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सबैलाई थाहा छैन तपाईँको लागि चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लागि अब पर्सनली पनि अब राम्रो नै अपर्च्युनिटी छ होइन अब एज ए क्याप्टन एज ए प्लेयर सबैतिरबाट चारैतिरबाट एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ बिकज भनौँ न अब यति खेलिसकेको छ अब झन् भनौँ न फर्स्ट टाइम यसरी अब भनौँ न क्वालिफायर्सको बिगेस्ट स्टेजमा गएर चाहिँ अब राम्रो टिमहरूसँग पनि हाम्रो भनौँ न गेमहरू पनि छ एन्ड बिफोर द्याट त्यो 3टा गेमहरूले भनौँ न अझै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यदि हामी आफूलाई एक्सपोज गरेका छौँ भने अर्को टिम पनि हाम्रो अगाडि त्यसरी नै एक्सपोज हुनेछ सो इट्स जस्ट लाइक विन सिचुएसन मेरो लागि चाहिँ एन्ड आई जस्ट लुक त्यस्तो वेमा अब त्यसरी पर्सनली गोल त भनौँ न अब सबैजनाको जस्तै मेरो पनि त्यही गोल छ कि एनी हाउ वी हेभ टु थ्रु टु दि वर्ल्ड कप लिडरसिपको रेस्पोन्सिबिलिटी अलिकति भारी हुन्छ होइन काँधमा अलिकति भारी नै हुन्छ जसलाई पनि सन्दीप लामिछाने भए पनि पारस खड्का भए पनि ज्ञानेन्द्र मल्ल भए पनि अब सन्दीप लामिछाने ह्यान्डलिङ दिस यो जुन सोल्डरमा जुन आएको रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि त्यसलाई मेन्टली चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ टु बी अनेस्ट चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही गाह्रो चाहिँ भएको छैन मलाई होइन अब अस्ति पनि गेमहरूमा जाँदा भनौँ न अब सबैजना एकदमै चिनेको हुनुहुन्छ सबैजना नजिकै हुनुहुन्छ होइन एकअर्कासँग धेरै समयदेखि खेलिरहेको सबैजना प्लेयर हुनुहुन्छ अब जस्ट इट्स लाइक कि अब मेरो एउटा प्लानिङ गर्ने फरक होला तरिका होइन तर मैले चाहिँ उहाँहरूको पनि प्लानिङहरू सुन्नु पर्यो सबैजनाको भनौँ न आफ्नो तर्कवितर्कहरू लिएर नतिजामा चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ बेस्ट पोसिबल अप्सन चाहिँ के हुन सक्छ भनेर चाहिँ यदि हामीले त्यो जति छिटो कम्युनिकेट गर्यो होइन आई थिङ्क त्यति नै सबैको लागि सजिलो हुनेछ चाहे त्यो म होस् चाहे कोही पनि क्याप्टन होस् सबैजनाको लागि चाहिँ त्यसरी सजिलो हुनेछ र आई डिडन्ट सी अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो चाहिँ केही काँधमा भार पनि सो मुभिङ फरवर्ड डेफिनेटली यदि प्रेसर जति आउँछ त्यति नै राम्रो हुन्छ किनभने
जति धेरै प्रेसरमा मैले यदि आफूलाई प्रुभ गर्न सके भने हाम्रो टिमले प्रुभ गर्न सक्यो भने आई थिङ्क it's going to show the character and our boys have that kind of character, that kind of attitude कि हामी भनौँ न तल खसेको सिचुएसनबाट पनि उठ्न सक्छ कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी भइरहेको छ कम्युनिकेसन टिमको सबै मेम्बरहरुसँग तपाईको कम्युनिकेसन भइरहेको छ कि छैन कसरी तपाई अगाडि बढ्नु भएको छ किनकि आइसोलेसनमा बस्दा गाह्रो पनि हजुर टिमलाई एक कम्युनिकेसन पार्नु पर्यो अथवा भनौँ त्यो कसरी भइरहेको हजुर हजुर कम्युनिकेसन भइरहेछ हाम्रो टिम मिटिङहरु पनि भइरहेको हुन्छ सो हामी अब अहिले पोसिबल वे चाहिँ मैले भनौँ न अब यो थ्रु दि भनौँ न मोबाइलको भिडियो कलहरुबाट होस् त जसरी पनि हुन्छ अब जस्ट लाइक सबै प्लेयरहरुको टचमा पनि छु र सकेसम्म उहाँहरुको प्लानिङहरु उहाँहरुको के सोच छ त्यो सबै कुराहरु बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु सन्दीपजी तपाईले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा कुनै समय चाहिँ 2014 को वर्ल्ड कप पछि चाहिँ भनौँ न एउटा आफूलाई पनि नेपाली टिमबाट खेल्ने सपना एउटा जगाएको भन्नुभएको थिएन अहिले दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने टोलीलाई चाहिँ तपाईँ आफै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ चाहिँ अब भनौँ न अब द्याट्स व्हाट आई फिल लाइक कि एउटा वर्ल्ड कपले चाहिँ अब जसरी म लगायत कतिजनाको भित्र एउटा ऊर्जा एउटा जोस लिएर आएको थियो होला कि म आफ्नो कन्ट्रीको लागि भनौँ न रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्ने छ अथवा म ठुलो भएर नेपालको क्रिकेटको लागि आफ्नो भनौँ न जति हुन सक्छ दिने चाहन्छु त्यसरी नै अब भनौँ न यो एउटा त्यही डेफिनेसन हामीले अझै अगाडि पनि लिएर जानुपर्ने छ जस्तो लाग्छ र अब त्यति बेला त्यो सोच लिएर अगाडि बढेको र अहिले चाहिँ भनौँ न यो पोजिसनमा आइपुग्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स ए ब्लेसिङ इट्स फर्चुनेट मेरो लागि चाहिँ एकदम भनौँ न गर्वको कुरा हो कि यहाँसम्म आइपुगेको छौँ र यहाँसम्म नभइकन अब भनौँ न अब I'm just waiting for that moment like what it would feel like कि यदि हामी वर्ल्ड कपमा पुग्छौँ वर्ल्ड कपमा पुगेपछि पनि त्यहाँ गएर यदि राम्रो गर्नेछौँ भने डेफिनेटली भनौँ न नेपाल क्रिकेटको लागि चाहिँ एकदम राम्रो साइन हुनेछ र भविष्यमा जसरी मैले एउटा सपना बोकेर अगाडि बढेँ त्यसरी नै हजारौं सपना हामी देख्न चाहन्छौँ अर्को क्वेसन यसैमा 2014 वर्ल्ड कप खेलेपछि भनौँ न एउटा एसोसिएट क्रिकेटमा पनि नेपाल एउटा फोर्सको रूपमा अगाडि आयो हैन अब अहिले तपाईँ आफै पनि ग्लोबल लिग्सहरु खेलिरहनु भएको छ इन्टरनेशनल प्लेयर्सहरुसँग खेलिरहनु भएको छ त्यो प्लेयर इन्टरनेशनल प्लेयरसँग खेल्दा र नेपालमा आएर आफ्नो नेपाली टिमहरुसँग खेल्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ भनौँ न नेपाललाई चाहिँ एउटा ग्लोबल स्टेज अब अर्को लेभलमा जान चाहिँ कहाँ कमी भइरहेको जस्तो लाग्छ र यो वर्ल्ड कप चाहिँ त्यो कडी तोड्नका लागि चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ यदि हामी भोलि गएर भविष्यमा गएर यदि ठुल्ठुलो लिगहरु अथवा भनौँ न ठुला स्टेजको हाई लेभलको क्रिकेटहरु खेल्न चाहन्छौँ भने हामीले आउने जति पनि गेमहरु हुन्छ त्यो जित्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हेयर एन्ड देयर कहिले काहीँ भइहाल्छ होइन लुज अर विन एक दुई चोटि भइहाल्छ होइन तर भोलि गएर हामीले एसोसिएट फर्स्ट चाहिँ हाम्रो गोल भनेको नै यहाँबाट चाहिँ एसोसिएट क्रिकेटमै सबभन्दा टपमा हुनुपर्ने छ अहिलेको लागि र यदि हामीलाई चाहिँ भनौँ न अब जुन तरिकाले अहिलेको समयमा अरू टिमले चाहिँ इन्डिया हार्दा जसरी उहाँहरूलाई शोक लागेको हुन्छ त्यसरी नै नेपाल हार्दा पनि अरू टिमहरूलाई शोक मात्रै होस् भन्ने चाहिँ एउटा चाहना एउटा चाहिँ त्यो लेभलमा पुर्याउने चाहिँ एउटा चाहना छ र भनौँ न त्यहाँबाट चाहिँ यदि अब स्किलफुल छ सबैजना ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ सबैजना अब जस्ट मेन्टली अप्रोच चाहिँ हामीले एकदम टफ भएर एउटा पोजिटिभ एटिट्युडको साथमा अब जति पनि गेम हुन्छ नो एक्सक्युजेस जस्ट गो विन अल दोस सन्दीप सिनियर प्लेयरहरुको प्रेजेन्सले कतिको इफेक्ट पर्छ जस्तो लाग्छ इफेक्ट इन अ सेन्स लाइक पोजिटिभ कि नेगेटिभ कि कस्तो अभियसली अब नेगेटिभ त भन्दैनौ तिमी पोजिटिभली नै भन हजुर हजुर अब भनौँ न सिनियर साइड हाम्रो टिममा हुनु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा भनौँ न राम्रो कुरा हो किनभने अब मेरो लागि जस्तै अब यो क्याप्टेनसिप एउटा नयाँ भनौँ न एक्सपिरियन्स हुनेछ नेसनल टिमको लागि यति बेला चाहिँ ज्ञान दाइदेखि शरद दाइदेखि अब भनौँ न जति पनि सिनियर दाइहरू हुन्छ करण दाइ धेरै वर्षदेखि खेलिराख्नु भएको छ उहाँ पनि होइन सो सबैजनाको यो एक्सपिरियन्स चाहिँ काउन्ट हुन्छ होइन अब उहाँहरूसँग चाहिँ अब प्लानिङहरू गर्न पाउनु अथवा उहाँहरूसँग उहाँहरूको एक्सपिरियन्स के छ त यस्तो विषयहरूमा किनभने भनौँ न उहाँहरूको पनि केही चाहना हुन्छ होला उहाँहरूलाई पनि केही लाग्न सक्छ होइन सो कुराहरू अब भनौँ न सबैजनाको मिलाएर त्यो अघि नै मैले भने जस्तै हामी कसरी एउटा राम्रो नतिजातिर लाग्न सक्छौँ होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ इट्स जस्ट लाइक अब म क्याप्टेन भए पनि अरूको पनि केही विचारहरू हुन सक्छ होइन सो हामीले त्यो सबैको विचारहरूलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ
सन्दीप अब गोइङ इन्टु द क्वालिफायर एज अ क्याप्टेन टिमलाई चाहिँ कसरी एनालाइज गर्नुभएको छ इन टर्म्स अफ बलिङ स्ट्रेन्थ ब्याटिङ स्ट्रेन्थ जुन डेभलपमेन्ट छ नि टिममा यो एन्टायर डेभलपमेन्ट र टिमलाई कसरी तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो एकचोटि भनिदिनु न I think all sides covered अहिलेको लागि चाहिँ किनभने we have got good batting strength अनि good all rounder strength spinners-हरु पनि राम्रो नै हुनुहुन्छ त्यतिकै plus fast bowler-हरुको पनि हाम्रो definitely we gonna miss some हैन because of he's a bit injured अहिलेको लागि and भनौँ न अब would have been very fortunate यदि हामी उहाँलाई चाहिँ यो स्क्वाडमा हेर्न सक्थ्यौँ भने but अब भनौँ न त्यही उहाँ बाहेक पनि अब भनौँ न एकदम राम्रो बलियो 4-5 जना हाम्रो फास्ट बोलरहरू हुनुहुन्छ प्लस हाम्रो स्पिनरहरू पनि त्यतिकै राम्रो हुनुहुन्छ र भनौँ न टप टु बटम आई थिङ्क इट्स अल कभर्ड फर अस अनि भनौँ न जस्ट एज ए ब्याटिङ युनिट पनि अब भन्नुहुन्छ भने अब लास्ट कपाल अफ टुर्नामेन्ट्सबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ द वे ओपनर्स एन्ड देन वान डाउन or whoever coming in I think they all got those kind of ability to either go for big hits or to play sensibly on along the ground as well. So I think as a captain, I'm so lucky to have a side like this. यो क्वाड्रेंगुलर सिरिजमा प्लान चाहिँ के हुनुपर्छ त बिफोर द क्वालिफायर ग्रुप सिरिजमा I think we have discussed, like we definitely love to see everyone, because before going to the main tournament, we would love to see सबैजनालाई हामी भनौँ न उत्तिकै चान्स दिनेछौँ र बेस्ट पोसिबल 11 हाम्रो जे हुनेछ क्वालिफायर्सको लागि चाहिँ त्यसको लागि पनि एउटा राम्रो भनौँ न यो एउटा अपर्च्युनिटी हुनेछ कि हामी सबै प्लेयरहरूलाई केही मौकाहरू दिन सक्नेछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ अब जे पनि बेस्ट पोसिबल अघि नै भने जस्तै 11 जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। लास्ट क्वेसन गर्दियौ न त अब कसैले रिपिट नभएको क्वेसन सन्दीप अब क्याप्टेन एउटा भयो त्यसपछि अब मेन बलर पनि हुनुहुन्छ टिमको त्यो हुनाले अब क्याप्टेन्सीमा आफ्नो बल क्याप्टेन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बलिङमा कति असर गर्ला त्यस्तो खालको केही प्रेसरहरू फिल भएको छ कि छैन त्यो प्रेसरलाई चाहिँ अहिले डिफाइन गर्दैन किनकि यति ठुलो टुर्नामेन्टमा लिड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्याप्टेन्सी त्यसपछि बलिङ आफ्नो बलिङको जिम्मेवारी पनि ठुलो छ किनकि तपाईँ सर्वाधिक विकेट कर्ता पनि हो दुवै फर्मेटमा T20मा पनि मेन बलर पनि हुन्छ यसले कति फरक पार्छ आफ्नो खासै फरक नपार्ला किनभने यदि इफ आइम जस्ट स्टिक अन माई बेसिक्स भनौँ न अब मैले आफ्नो ओभरको बेलामा आफ्नो तरिकाले सोच्नु पर्ने हुन्छ र प्लस अब भनौँ न मेरो ओभर सकिने बित्तिकै एज ए रोल आई बिन गिभन एज ए क्याप्टेन मैले अरूको कुराहरू पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ र भनौँ न त्यसबाहेक पनि अब हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यदि केही कुराहरू बाहिरबाट एनालाइज गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यो हाम्रो लागि एउटा प्लस पोइन्ट हुनेछ र प्लस आई थिङ्क अब सबैजना चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो अब यति धेरै क्रिकेट खेलिसक्नु भएको छ कि सबैजनालाई अब आइडिया भइसकेछ कि कुन बेलामा के गर्ने कसरी गर्ने आई थिङ्क त्यो हुनाले चाहिँ इट वुड डेफिनेटली मेक माई जब अ बिट मोर इजी। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई